Oi, pessoal maravilhoso que acompanha o canal A Roça do Leão. Hoje o vídeo é um pouco triste. É devido às fortes chuvas que vem acontecendo aqui em Alagoas, não só em Alagoas, mas também como em Pernambuco. Essas tragédias naturais que vêm acontecendo. Eu queria mandar o meu pesar a todos, aqueles que estão desabrigados e aqueles que perderam a sua vida. Aqui na cidade de Lagoa da Canoa, a prefeita já antecipou as férias devido às estradas dos povoados. Os ônibus não dá para ir buscar os alunos. É triste a situação. Fico muito triste com esse acontecimento e vou deixar umas imagens aí para vocês verem o que está acontecendo aqui em Alagoas.